ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakeli wa matuku miongoni mwa moi wakeli wa tindada musesi mwendo karibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 kiwioni cha omundi nyeni ta wamasi wa kitaka noloku ningililia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia mwendetu ambao kwata amwe kati wa Mauvoo ala tukumbalisi. Ala tukumbanesie ni vamwe na ateti silikali ni kwenda Raila kwa temba usilikali yao yuni kwithiwa ni musukumia kwa temwana wa kutongoesya ngwata niyo yandhisya Afrika. Makenzi na nyanya emeiwanza koti 10 ya mwamulo Makenzi na esilio miongo kenda na ana matoe sivitali tina wakulea liumeo yela na kuvika kotini matena vinya. Ikwani ya kumukonia spika wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilo na kuvangithia na kutongoesya maandamano Makueni kuvyaiwa itheka. Na ukunikili kuendeka utoiwe kwa musami wa skulu wa sekondari wa Chani ulau kukwananua na kuita vyamu manigwa na kumutethesya kumia ivu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ingi tunengeoni wa kuisila mutandao wa Facebook ni Mutongoi TV page ya kwani masi kitaka kana utuandikie utumani mkuve kuisila ile 3-9-1-5 yulu wa Mauvoo maituki yoni cha umundi. Hamwema ateti mulengoni wa silikali meenda nongo ya Azimio Raila Odinga yevadhulani na uteti wa Olei na aikwata mba usilikali ya Oyumbe na itina wakula nene siukite seneta wa kaunti ya Nandi na Ulani Samson Cherargei enda Raila etekile kukwata mba usilikali aiweta niwe tongoti mustali ni wambe kumukite andini wande ila ingisi ile mbetani ya Afrika imukwate mba Raila kutuika mwene kivila wangwata niwe ande ila si ile mbetani ya Afrika kana EU livoti yake Benjamin Mwaka. Ivindani thi savali ya EU kwa ndongoi ya Olei Raila Odinga ya mbiye kukwata mwaki. Adeti mbinu wa silikali meenda Raila hati ya nena italu ya utetu wa Olei na aikwata mba utongoi wa President William Ruto. Maiweta silikali ni etongwetie masemba ni makumwiti siya Raila kivila kino. Uoni seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei aweke loyalty kwa serikali ya Rais William Ruto. Kwa sababu kupata hiyo kiti itabidi serikali ndio italobby. The government will use its own resources kumwombea hiyo kiti katika nchi za mbalimbali apate kiti ya AU. Sasa unajua wale watu wa Azimio na wale wengine waache kupiga serikali vita. Sasa tunataka wote tuweke kampeni ya kusaidia baba akuwe AU chairman. Inge weta Raila no ile kuitia wekeo serikali kwa kwithwa aneko nisie na maandamano ma wanangiko mwaka mwitu na kuvalanya biashara cia makilima NND na NND inge kutua mena maumesie na ainge kwasia madhayo. Hiyo kiti haitaombwa na chama cha ODM ama Azimio, itaombwa na serikali. So ni mambo matatu tu wafanye. Tunataka tu waombe msamaha wa Kenya kwa sababu wakati kulikuwa na maandamano Wakenya wengi waliumia na biashara ziliangamia. Sisi tunamuuliza tu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awache kusponsor aliyekuwa rais wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Baba ameumia sana na tunafikiri hii kiti itasaidia aendelee kupumzika na afanye kazi kwa nchi ya Afrika. I know in 2027 we will attend so many political funerals of people who have depended on Tinga doing politics. Na tunawapea risala za rambirambi za kisiasa mapema. Atio hamwe ateti mbinu wa ngwatanio ya Olei ya Azimio One Kenya matonguwe na muyumba wa matongulo Steven Mutinda Mule ni mathingilaka na ndongoi ya Olei ya ile kulasimithwa kukwata mba serikali. Ukwithwa wa mwene ta mwene nthi ena aki demokrasia kwithwa na muungamo wa kiuteti. Kwa mweme asia kana Mheshimiwa Raila nondu nukukwatwa kwako ni serikali na nunenganiwe ni nthi yonthe ailotangasa kana no support serikali live. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ena democratic right yake ya kutangasa kwindwa chairman wa AU, lakini kwambia blackmail ai support serikali live. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aungamea ulogo aungamea ukweli wa Kenya
na ine sibala uinde za ukwatiani ya serikali ino. Mule no weta muungamo wa Raila nthino wa kukutia aki cia NND uyu mwitikilia ona vanini kukwatiania na serikali na kitumine kiende na kianda ona vanini kwikonya na Mauvuku ondumwe na wavaluku alama ende oyu nthino wa serikali ya oyu. Ko alameona kanaki nitamatona utumia kosa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga makamwi abandu mambe yo mutungi aneangali kwemwe peitoneka ko twikusia na kembaka mwiso nundu etwese ena capacity ena experience na ni mutumia unengetwe ndaye nthini welembeta ya Afrika akwo alamete siasa nthini wa ngali kwesu makome na maibindia na ndimea ona mogenya kwa zamana yo na andu manenga na manale ao nenga naiki tuweka na ina siasa ndogo ndogo tuoka issues ya nthi ya Kenya pala tuina common interest. Vilingi wa Mauvoo kumafahamu sieni wa Ilovi nito Benjamin Mwakamu. Tuisonga na mbele ni kanana uokoti wa Mombasa ni waumia mwamulo kula kwi mutavania Paul Mackenzie na Esililwangi miongo kiendana ana kutoa sibitali itina wakwethi wa matena vina itina kulea kuya kwa kilungu cha kufikia chumwa kimwe na ende kuatiania na kotini kana maye na vinya utona kumavita kotini balama ofisa Mauvoo lisi kotini wa Mombasa medhiwa na kivalua chomo kumakuwa Esililwa ana ala mate na vinya wa kufika kotini kavindani kalame vikiti nende aonde mekonanua na mavitio maana ele miongo 3 maua ni kisioni cha Shakahola livoti yake mwandikitu wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa Angelina Mose. Ni undu maundu meili kiokoni cha umunthe itino wa Esililwa akwe mwani kutambuka na kufika miakoni ya koti munene wa Mombasa itina wakulea kuya kwa kilungu cha chumwa kimwe. Loya wa Esililwa Wycliffe Makasembo ni watavya koti ukana malete kuyani kuithwa maina mwekio na utua wa koti kwa tiania na ekwani yo mawete kana yedheto yekueswa kila ivinda. Esililwa amevikite kotini uku thukise kwani yo na ila yuko ni uwani matesi kwanza kivathukanyo vala mavitio maana eli na miongo 3 mameko mbili titi na wakula simithia andu kutia kuye kithekani cha Shakahola undu ula watumia matiwa ni thayo. Galiko ya skata ni ya watakana vayina vata wa Esililwa akulecho kwa bond ni kuithwa mavitio alama koneto namo ni maito muno. Esililwa makwani kotini uwa Mombasa Alex Thuku ni waumia mwamulo Esililwa ameongo kenda na 5 mavikie kutoa sivitali tina wakwithwa matena vinya. I saw the accused persons this morning in our basement cells. Some can barely stand or open their eyes. As a matter of urgency, I order that they be escorted to a medical facility where they will be examined and their health needs attended to. Ingini wako ulia vikia kunengwa faili sionthe na ila sio kwa naekwani yekuma kotini wa Shanzu. I direct as follows. That a social inquiry report will be made and filed. For the accused persons, for purposes of logistics and expediency, in respect to all the accused persons, we have one report together, and one for the 40th accused person who is represented by Mr. Obonyo, whose circumstances appear different. 2. On the alleged report from Shansu Law Courts, this court has no knowledge or control over the same. The report that has been ordered in number 1 above will be most current and relevant on what we are dealing with, and it should cover all the issues. Ikwani hii kethukiwa kwanzia cia mutandao ni mwaini wa katatu matuku 5. We mentioned this matter on 5th of March 2024 when the reports above will be filed or will have been filed and a ruling date will be given. The accused person's attendance is hereby dispensed with, cancelled to appear virtually. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose.
Tuelekele kaunti ya Makueni kwani Laina askati tu spika wa mbunge wa kaunti ya Makueni Douglas Milo ikonanwe na kuvania na kutongoesia NND maandamanoni kaunti ni isu ya Makueni mwaka muvituku maandamano alama kunitwa muongoni serikali ya katini kwa idheka ikwani yuyende kotini wa Makindu na yembe wa musili wa Makwani kotini wa Makindu senior resident magistrate Maureen Kibe na mawakili Mambilo ala mena ikwani yune vamwe na Dennis Mungata na Juda Kioko. Livo tumanitu ni mwandiki wa Mauvoo kuma kaunti ya Makueni Ken Molinge. Ainene tunawaikuwani kwetheka wakili wa Bilo Dennis Mungata ni wawete kuwania speaker Douglas Milo kwetheke tunawangaleko yosikata ni kwetheko seto kusua kuondesie kuwani kiongozi wa mashtaka uladi DPP no kunekilile kesi yake ingi ilao unaetete na edhia kesi su ina ushahidi utona kutuma wana speaker aende na kuskatiwa na makuli ya koti metikilwe maekane na ikwani yeu na speaker nondu na kino kwendo choka uyani wake koti nda interruptiwa asia paina thina na koti ya mina kwitikila ikwani ya twikani ya thela bau. Speaker Milo akwatiwa na ikiwanthini ikonanywa na maandamano la matoiwe ni ngaleko ya uli ya Azimio okasioni kivathokonyosia vanthi ya Kenya. Jesu kumia kuthewe kwa ngalama mekali ni serikali ya Kenya kwanza na kukunikilongi kwa mosungio mosa kwa ni muvitu katuwa maondwangi kauta. Valambilo wakonaniwa na kutongoesya maandamano wa kauntini ya Makueni maandamano la matia ndo kauta mantena thayo misieni ya wote na uloa imali. Bilo athakiwe kotini wa Makindu kwa mbevyo matuko na nama mwiwa na mwaka muvitu valeti na kusomewa makosa make kuwani yake athamiwa kufikia wakeli Valovisi wa mutongoesi wa Makueni mamwenende wa Makueni ODPP wa kulia koti kuvyetheke kuwani yenundu wa kukosa ukusi wa kuyana. Ando ala maandamana na maliana na serikali la wibo ni mamba mboga na mundu wa boda boda. Ani maliali ta serikali la wibo tinye na nena. No ketha moni kana laje ya nena kana mwene inja nena. Ita moni mundu la wa speaker ni toitha nena. Idu ketha mauta au ta nena awasi wa mwenende. Lakini ni kwazi kana ni kindu githugu muno kwa serikali ilandu katika katiba manengetwe uthachi wa kwinenea. Nela na inji manena utithi wandu nime ukwata makeki wa polisi makapingi wa thini no kana maiko nena nandu manena kume ni kulia ndongo ile tena sio yake sio ni chokamba maende na kunena uwo nondu uwo ni wotha ciandu maitu. Bilo ikosoa serikali kwa kilao itaita sensi kayo ni cia kukilithia wasio mwene ndilo wateta vanene kukonya kwikithia kwa ngalama mekalile. Vaya ndongo isiangaliko yoli kuendea kukwatana na kukosoa serikali wakati wa Kenya kwanza kavinane kala wosa kasilaka kuvine ya mwene ndi na kuthiute na katiba ka Kenya. Ni kindu chosenye muno kuona mbesa mbingi yanangika metoka ya polisi kasemba kala kundu kukwanthe kukwata andu kumabingia na kini chito na Kenya nandu matisa kwa kana patino shahidi ya kwani ni apetangwa lakini nondu yini ndi apetangwa na mambe yana na neni ona ndaye sakunena yini ndite kwambia kunena tabia ndugo na uwene kana serikali wa Kenya kwanza wetita wena kindu kwanza nitawa Kenya kwisha na niwende no minandu ma Kenya na ndo mama Makueni na tutibindia twinena pikabisa na yuni ndi twambia yono nisi twambia nena no me utukwatenge lakini pati problem enda matukwate mala monza miongo monza maana monza ngili monza metukwata na maikwata na mama Makueni mamine. Mutongo TV kuma kotini wa Makindu kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Molinge. Tuandini wa kaunti ya Makueni mbunge ya kaunti ya Makueni nienda ukunekiliwa kuyana utwaiwe kukoni yakiko kimwe vala memba umwe wanza mayasi skuluni wa sekondari wa Chani unokonanwa na kwithi wa amwekiye ivumu maniwa umwe wa kilasi cha form 4 skuluni uyu na amutethesia kuyumia kenda avithe evitio yeu nini wa livoti ilaye vikitwe mbungeni ya kaunti ya Makueni muthenyani wa iyo ni MCA wa wodi ya Thange Erika Tumo amemba mambunge ini maelesia uthatu munene nundu wa kiko kiu kuma imwenda muvea kana mayuenda muvea wa DCI director wa kisomo Makueni director wa nzama ya kuandika alimu TSC county commissioner wa Makueni minister muveani wa uiti kaunti ya Makueni minister muveani wa mevaisiana na amuika kukunikila kiko ki undu vailete na kosa matambia alama ilete makimeo ilivoti yake mwani kituwa Mauvoo kuma kaunti ya Makueni Caleb Chalo. Interest committee, the speaker in this house, is also good with the speaker. You trust them.
to also look into this matter. Ni ukulio wa MCA wa wodi ya Thange Erika Tumonthini wa statement yake lovikise mbungeni kwiyo kukonya kiko kimwe na vala umaniwa umwe kuma skulu ni wa chane uneke iwevu ni umwe wa memba wa nzama ya cia skulu ni uyu na amutetheze kumevu yikenda mavithanye kiko ki na kila kesi yekumboka itina umaniwa uku kwatwa ni mathina ni kiko kila otauki na umbulile kana kwina siku ingi cia muthemba uyu ciithitwe ikienda ya skulu ni o kila nduki na yake muno na nikitendo wona kiyo kumila kana ni kukamwe kimaanisha ni kitendo cia na mbingi on apart from jani secondary peke yake in the county. It means that pay school mbingi sina sinusia mudembosu lakini kitoki kwa uni onyo kwa na jani tubitumete example alama ezi mundu wezo kona agreja mudembosu aege kweten na epedo ame mambunge makielesio thatu wa munene wa kiko ki kuma kiendo kunikiliwa kuyana utwaiwe. Mr. Speaker, I want to believe that investigation is going on will yield to fruits and may the suspect be put where he belongs, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I truly don't understand whether anybody no more would do that as a child of another parent, bearing in mind that person also has children. When a parent accepts to be coerced and they give them little coins and they cover the matter, it becomes more weighty because the life of that child has been affected and they put down, trodden in the rest of their life. I urge them, if we are not going to get adequate answer, Mr. Speaker, we are going to march to Thange, Mr. Speaker, and address ourselves, Mr. Speaker. Because, Mr. Speaker, this is not acceptable. Speaker wa mbungenu ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilo ulete ngoisi kikaloki no menengie nzama ya maundu ma muvae na siana mbungeni inu ilungu ya methena muonza kukunikela unduyu na kutunga ripoti kula kwi mbunge inu. And the Constitution of Kenya obliges every one of us, whether elected or not, to uphold, protect and defend the Constitution. And we focus on the minority, the marginalized, and in this case children. So if this is to go by, then the committee, you better fold your sleeves. Mwesililo wa kiko kinda isa kuikiwa mbini na vala uende na kumandwa ni maofisa Mauvoo lisi. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Nake gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni womia ukulio kwimuvia wa kinandu wathuki ilovia cia kaunti ila ikwamite kwatiania na gavana wa Vinyani kana kuselewa kwa ilovia hii ni kutumite kaunti si kwama kimaendeleo na kutunga uthukumi wake na itina wa Vinyani na kuyanga likoni kalakala masinga na ikombe isesoni ya kosania mahoni ma NND waweta kana serikali yake ni kuendea kuthukuma na kuyanisia mawadho mayo ni kana mwenende atetheke ni watula muti kuselewa kwa ilovia hii kwa kila kuweta kana ni kuendea kuikia kaunti ya Masaku kwa nini manene. Tafadhali wa release pesa kwa counties kwa sababu counties zinaumia sana. Angalie tu vizuri waweze kuturelizia pesa ndio tuweze kufanya maendeleo. Devolution ni kitu cha muhimu sana, na huku chini kama kumenyamaza hata huko juu kutanyamaza. Kwa hivyo tafadhali tungewaomba tu wa release pesa zikuje huku mashinani ndio tuweze kuwafanyia wananchi wetu kazi. Budget ya taifa letu la Kenya nimeona imekuwa projected to be 4.2 trillion Kenya shillings. Sasa ukiangalia zile fedha ambazo zinatumwa kwa counties zetu ni bilioni 395. That is the proposal. Lakini wakati wa uchaguzi uliopita tulikuja hapa sisi kama Azimio tukasema Raila Odinga akikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya itakuwa ni 35% ndio itaenda katika kaunti zetu. Haya, serikali iliyoko sasa ikapita huku ikasema hao wanasema 35%, sisi tutaweka hiyo na tuongeze ifike karibu 40%. Leo hii ukiangalia zile pesa ambazo makaunti zetu zinapewa tunaambiwa ni 15%.
Lakini kwa mtu ambaye amefanya economy kama waziri wetu wa fedha, atawaambia ukifanya mahesabu vizuri hiyo ni karibu 10%. Makofi. Chondini wa Mauvoo makoneti ya uthukumi wa kaunti, President William Ruto ni wakulia kaunti ithukumi vamwe itakusindana kimaendeleo na serikali ya kati ainene ya kuyanga likoni ya Naivasha. Ruto ni wakulia maminista mathukumi vamwe na serikali cia kaunti ni kana kuendelea maendeleo. Niwetakana katiba ka Kenya niketekelete ALA mathukumi vamwe aiwetakana isio imwe itiletwe tina kumana na uthukumi we na maweku kati wa serikali cia kaunti vamwe na serikali ya kati. The reason why we asked the council to come and have a session with us as we have this National Government Executive Retreat is because I wanted ministers here and their principal secretaries to understand that the counties are our partners. They are not our competitors. They are our partners. And there is a very big opportunity by us working with counties. And we lose that opportunity if we don't work with the counties. I want to encourage ministers who are here and principal secretaries who are here and say it in their presence that county governments are not our competitors. They are our partners. They are another level of government that we must work with because the Constitution contemplates us working together. We haven't made a lot of success in some areas because we have ignored counties. We have ignored working with counties. Synergy is important. And we must hem in and converge our thoughts, our plans, so that we can together change our country. Now, so just to allay the fears maybe sometimes you have, that we take it for granted that we are working together. We don't take it for granted. We don't take it for granted that there is a working relationship that is not toxic, that is not hostile between us, because it gives us the opportunity to deliver on many things. Ende musezeli voti swidhi utwandini wa udhiumo witu wambe tusiokethia twithiwa na Mauvoo makonetie uneni wangu atanio cia makanisa kuko ni angalama ya mekalile nukadibasa. Tene, uyaila isi kuona usimungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi ni maundu mebalatona kwikatwa kwata kiu cha kuimando pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu ba wenda ne ku establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia rami ba sana kuma kwina thina muno bubango ni cio ndu ndizo ri fiber ri ndizo ila uye ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri ta wa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no ri na moyo ithi ala tuikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndaba ndo ayi munyo no kwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo ndukiana kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenu kienye nuru nayo wiani
ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendo ciakwa etha ni ng'ombe ninengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ina sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mamiseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Kalibu ingindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo ngwatanio ya makanisa kana Machakos Intra County Peace and Dialogue Forum ilali na mbongesi ya NCCK, KCCB na SUKEM ni atua isisikalo kiliombunge cha matungulu kunena nisia yulu wa maundo kauta alame endekeze tueni silikali nene matongowe ni Abdi Juma kati wandongo ingesi ya kindini ni mawetaka na vevata alivoti ya NADCO ikanena ni wana uitoni ayumbe mbunge nene na kutungia ya maundu mavata tangalama ya mikalile na kisomo ingini mendamu tatatalamwe wa maundu maa uitindo kaambeo vitu kidhuanikana kwa ili ya NHIF mbewa kuangila maundu meo livoti yake mwanikituwa Mauvoo kumangaliko ni ya matungulu boni motesia. Kwena natongo yaya ni kanave na welu munene ripoti lena nengani unenzama ya NADCO ikanena ni wanesa ni ayumbe mbungeni nene nokana mazise mondola matonya uvinyi ya mwene ndina kulungangwa mbewa kuvitu kidhua. The political scenario. As religious leaders representing the 3 interfaith organizations aforementioned above, our position on the NADCO recommendations is as follows. The high cost of living must be given priority. Kenyans are still experiencing challenges in meeting their basic needs. B, the NADCO recommendations should be debated by the Assembly, National Assembly, item by item. We support legislation for the development funds for all. C, the IEBC commissioners should be put in place as soon as possible to unlock the current statement. Ilaki ingi manengelelea uitu munene ni maundu mande visi ya skulu kusilanzea matuko yaka na e-citizen ila mawe tano nginya idhiwe na umelu mwingi bea kunengelelea sivi mwana maskulu kianda kuende na umetumia kuevandevika na mailo mama skulu. Yulo wa kisomo cha yulo mubangolo bangito wandivia fees ndukoneka we mwailu kwa enende geleka nyotela mekwacha yivo kuchila kwa e-citizen zia imwe ya kuiva kwa ando makisiyoki na aingi dhina vina nundu ukwati matina go na njia ya kuiva hitha yeke vadukanya. Higher education financial model, the parameters for determining
the amount to be paid should be made public. B, e-citizen payment for school fees should not be implemented. Livoti inge mwanya ila metho mainanansia mutheni wa munthe ni maundu makoneti ndivisia masivitali ni muno wendekethia ula wivu wa kuvindwa ndivia masivitali maendekethia ila yatene tungiwe na kuendea na ukwatililwe mbewa kueteno impia regulations bill number of 2024. The parameters used to determine the 2.7% for the unemployed should be made public for it can give room for abuse. B, meanwhile, NHIF should continue fulfilling its obligations to cater for hospital bills for patients. Ni kwa ile kwitha na njia oimwe ya kutungia enendi utiula mena gwo ni kana na mo makausika oku nene cia ulwa undusu ta bukumiwa kangundo level 4 woni wa enendi na woni wa andola meva ni mona kana ni wa ile kutswani wa ukailwa nondu timu ailwa ndo utethia mandi na nesa ni kwa ile idwa na o sibitali tala ward ndi sibitali itonya kutumika andwa mayo na nitha ilitu county council ni ile kwa sababu mapata ikavitu kitia maendeleo makitioki maile tu kuwekewa kisiasa nima ile kulikuwa ndoni ni kana makedhi wa mausikite. County government should prioritize payment of pending bills, giving priority to the recurrent bills. D, county development should not be dictated by political allegiance, but rather inclusivity. Otaume wetengana vaiva tani ndi makandana lazima kuiva ndivisia matuko ya sia nyumba indi mwene ndieve kwa ngenda yake. Tuono 1.5% ya ile idhali uti wa mundu ti kulasimithwa. That the percentage of the deposits payable should be less than Kenya shillings 100,000. Kaundi ni Masako, nyenitoa boni mutesia. Ekalima wodi ya Tharaka mwingi ya Yolo kaunti ya Kitui ni matungia muvya serikali ya kati kwa kwithiwa kisio kiki ndini wa isio ilasi tumbithitu ndini wa ithangu ya serikali kwithiwa siongelelwe divisions location undumwe na sub location enendi ama tongoiwe ni MCA wa kisio ki na ulani muthengi ni mewetakana uthukumi wa serikali ta ukwithiwa uikwatikana ukuvini undumwe na amwe ma enendi kukwata mawia kumano na itambia ili voti ya Kelina Musangi. Sub-county hii ya Dhagishoile wodi ni Tharaka ni mwingia Yolo ni vanewa kuongelwa division imwe, location inya, ondumwa na sub-location thanza tu. Kuiana na ithango ya serikali ile na tumbithiso wiki muthelu. Division hii ni ile ya Dhagishu North. Locations ni Gasigongo, Kanyengia, Gatoroni, Kamaindi, na so sub-locations ila ni Gankanga, Kamayage, Shiatugu, Kamwerini, Itura, Murondo, Mwana Gatundu. Tayari tunashukuru sana wakati gazette notice imetokea, tumeona kwamba eneo letu la Dhagishu County limepewa subdivisions mpya. Tayari tumekwisha kupokea division moja, tumepokea locations 4 na sublocations 6. Na tunataka kushukuru serikali manake wamesikia maombi yetu. Wakati nilipatana na CS Kindiki nilimweleza jambo hilo na akaweza kuniambia utaratibu nitakaofuata. Nikaenda pale kwa wananchi wangu tukafuata ule utaratibu na bila shaka serikali imekwisha kusikia maoni yetu. Vile vile nataka kushukuru seneta wetu manake tulikuwa na delegation ya seneta Kio pale ambaye tulikuwa tunashirikiana pamoja naye. Tulikuwa vile vile tunashirikiana na mbunge wetu wa Mwingi North constituency bwana Engineer Nzengu ambaye vile vile alikuwa anapeleka mambo haya kule mbungeni, na tunataka kusema juhudi hizo zote za viongozi zote kwa pamoja zimekwisha kuzaa matunda, na kwa hivyo tunashukuru serikali kwa ajili ya kusikia kilio hicho. Ekali ama tongoeso ni MCA wa Kisioki muthengi nagara ni mautungia muvya serikali ya kati kwa kila mauwete juu tama kwithwa makwata uthukumi wa serikali kwa ukuveni. Muthengi no kueta Ekalima wodi 8 amethitwo motambuka miendo miasano kenda kukwata utethio wa serikali kindu kila ukweta mbai ya Thaka na ila ni mwakati wa mbai la si utalo wandu wa nini vanzi ya Kenya
tayende na kuona kieni. Tumepewa kwamba kutakuwa ukaribu sana wa huduma za serikali karibu na wananchi. Manake tulikuwa tunasumbuka ama wananchi wa Tharaka walikuwa wanasumbuka sana kuendea huduma maeneo ya mbali. Lakini wakati subdivisions mpya zimefanyika, inamaanisha sasa huduma za serikali zimekaribia wananchi, na hilo ni jambo mzuri zaidi. Vile vile tume create nafasi za kazi kwa vijana wetu. Manake pale tunaona kwamba tayari tutapata subchiefs wapya 6 na tutapata machifu wapya 6 na vile vile tutapata DO mmoja kupitia kwa division moja ambayo tumepatiwa. Kuma na wana kutilangana kwa isio hii anenzea mwe na mwanime wakuata mawe ya vala ikali ame uwete tambia yeta yutu ambaye nambe moka dheo tongo imwelu. Serikali yetu kupitia kwa CS Kidiki kwa sababu ya tukumbuka sisi watu wa Tharaka Ward akatupatia hiyo sub county. Pia nashukuru Mheshimiwa Dagara kwa kung'ang'ana kusisitiza na kusukuma ndio tupate hii sub county yetu ya hapa ya Tharaka Dagiso. Na saa hii tumepewa sub locations na locations mpya, ndio hata wakaaji wa huku sasa wanafuraha kwa sababu wanajua tunaenda kupata kazi juzi. Walipotea Vilingi Mauvoo kuma wodini ya Tharaka mwingia yulu kauntini ya Kitui Nelina Musangi. Na mbunge ya kaunti ya Masako ni ambisi iseso ya kumia hoteli wanda kame iseso ila yotoigwa kwa kilungu cha mithenya itatu wenende kuma kaunti ni ya Masako maithuthu meyumilie kwa wingi na kuikoniana iseso yeni iseso ila ivangithitwe ni Rotary Club ya Stoniathi pamwe na Kenya Tissues Transplant Authority kati wa makundi ange naindi enende kuma kaunti ni ya Masako ni makulwa ni Ndakitali Steve kuyumilia ni kwithi wanda kame ni tumeka muno kwa enende ainge muno ala akalame otetheka pamwe na alama akitikwa ni mbanga. Today we are here in the Machakos County Assembly running a blood drive during the month of love. Why we do this is because we want to respond to communities' persistent problems, and one of the key things that we noted in Machakos is a blood shortage. So we are mobilizing the community, professionals, church members, students, people in different sectors of work to just come together and donate blood towards a worthy cause. Nishukuru sana Rotary together with KTTA, that is Kenya Tissue Transplant Authority, ambao sasa ndio wenye right katika Kenya yetu ya kuchukua damu na kulinda damu. Kwa hivyo issues ambazo zilikuwa kitambo za kwamba damu ya Wanakenya inatolewa na inauzwa, I have an assurance from both the teams that our blood is now safe. Tumetembea for a benchmarking trip kwa majirani wetu hapa Machakos, nikiongoza delegation ya MCAs kutoka Embu County, na tukapata shughuli moja muhimu inaendelea ambao ni ya kutoa damu. Na kulingana na mimi na kulingana pia na imani zetu ni kwamba ukitoa damu unaokoa maisha. Ndio sababu tukaamua kama viongozi pia kutoka pande ya Embu, hata kama tumekuja shughuli ya kikazi, pia tunaweza ungana na viongozi wa Machakos kutoa damu ili kuhakikisha tumeweza kuokoa maisha. Blood is important because it's just the same way currency is important in an economy, blood is important in our bodies. And 1 pint of blood, which is about 450 mLs, can save up to at least 4 people. And every 10 minutes in Kenya, 7 Kenyans need blood. And this is usually in our hospitals where either we have an accident, but majority of this are usually women who are giving birth. Enende kisioni changu tatu kila kimtopanga ngalikoni sia kisauni kauntini ya Mombasa ni makuli ya serikali likileleka tena kumetana na mudhi umwe ulawithitwe ya imadhini ya kwa kilungu cha miaka mbewa 10 agenda kwa mangudhula kithekani kiucha eka maana na miongo 3 na eli nimekweta kanani vethitwe na ikwani ilaye kumwa utuo wao mwaini wa katatu ulani mwayukite mayueta kana mayina wikwatyo na kukwata aki ni kwithi wa mudhi u ethitwe aitume ilovia na maofisa ma polisi kumanya maasiani kumana na kiva lameweta kana
bayithitwe na skulu wa esa kwa kisioni kika na sibitali. Kuna ndugu yetu ambaye alipigwa risasi hiyo mwaka 2017 na watu wa Bandari Sako. Hata sasa ni mlemavu. Aliumia. Tunaomba uingilie kati ili tupate haki. Yuko hapa hawezi tena kufanya kazi kwa sababu yeye aliumia na sasa hana usaidizi tena. Nategemea sisi wahisani tunamsaidia kijana huyo na familia. Tunaomba rais wetu wa Kenya Bwana Samoei Ruto uingilie kati. Hatujui tufanye nini. Wajukuu tumezaa, wajukuu nao wamezaa. Tumezaa watoto wakazaa wajukuu, wakazaa wajukuu nao wanazaa. Hao watoto kwenda shule inabidi tupeleke sublocation nyingine kwa sababu hatuwezi jenga hapa shule. Tukijaribu hata tuweke miti watoto waje wasome, hatuna walimu, hatuna mijengo ya kutosha. Tukaletewa stima na World Bank. Ikaja ikakatishwa, wakaja wakabeba miti, wakaenda na migogo wakaenda nayo. Tukaletewa pipe za maji, wakaja wakakata wakaenda nayo. Umesikia kwamba tarehe 19 mwezi wa 3 tunaenda kwa judgment. Sisi hatuna pesa, mabwenyenye wako mbele na pesa, na haki iko na sisi wananchi wa hapa Nguu 3, lakini huenda tukaikosa kwa sababu ya mabwenyenye wako mbele. Tunakuomba rais wetu wa Kenya uingie kotini, uchakure juu chini, sisi tupate ushindi, tunaweza kupata mahali tuishi. Hatuna uwezo. Naomba William Samoei Ruto, rais wetu wa Kenya, wewe ndiye mtetezi wa hapa Kenya. Tunakuomba utume PS wako, waziri wa lands, haje akae na viongozi wa Nguu 3 wajadiliane kuhusu hili swala. Ndi usigo muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa lamu wakwatiania kwa nyenita wa masihu wa KITAKA nolo ningilia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende idi wanakiwio kiseo.